Ja, war eigentlich ein ziemlich guter Tag. Ich habe mich leider Gottes einmal richtig verfranst. Es war so ein offenes, riesiges Plateau, wo wir ohne Cup gefahren sind. Und es hat nur das Radbuch gesagt, wir sollen der Main-Piste nachfahren. Von mir aus habe ich das gemacht und ich habe wirklich keine Idee gehabt, was ich falsch gemacht habe. Ich habe dann, glaube ich, mit Sam 15 Kilometer gesucht und geschaut. Wir haben da ewig viel Zeit verloren, aber ja, das ist hin und wieder so. Aber allen in allem bin ich jetzt froh, dass ich im Ziel bin und ich glaube, der Schaden hält sich in Grenzen. The race was good. Was really long. I started on the back and I really pushed. I also catch Joan and then we pushed together. So I think we did a good job. Yeah, sure. Second week of Dakar is another race, you know. I think just we need to see today. Today from beginning we not pushing, you know, but last part we push a little bit, you know, just to see. I don't know who win the stage until now. We are win the stage, you know, from the 7 car front of us, but we need to wait, you know, Stefan and Carlos and Seb and Ginil also, you know.